The SMMEs say they have made relatively fair profit margins at the two crowd-pooling events organized by the Member of Parliament for Molepoole South, Rekabo Morwaeng. Lizzie Class. The SMMEs is one sector that could help Botswana to diversify the economy and improve their lives communities, especially in rural areas. As such, events such as traditional choirs could be used as a platform to develop small businesses as they attract a large number of people. Mona kwenyetlang a go maipuso a goeng o tswelele o re thuse bana ba masape kana mongwe le mongwe hela yo rekisang wa benefita gompieno ga gona mo eleng gore dijo tse di hatse botsadi se tsamela go reka go bonandose a re je dijo tse di hatse a re nne se se rekisiwang ha. However, since these traditional choirs are held every year, the residents of Manoko and Molepoole commended the Member of Parliament for Molepoole South for this initiative. Di khoile tsa ka tsana le bana banana ba hanna go sena di khoile ba ka ba le go gongwe mme re morwaeng le mmadipudi ba dirile gore bana nakonyana metsotsonyana ya re leng ha kaene bana bebe ba leha ba se go di ontse le di hitseng tsa le tseletse di maswa tse di sa itsagaleng. Tiro ya rona ena e tswa khakala moopelo yo rona wa ditiri tsa ga January ba getso ke moopelo o tswang khakala re ntse re o irelwa ke ra rona o sala o simolotse mo diwageng tsa 2015-16 antsa dira le rona mo motsi wa rona Manoko. Member of Parliament Mr. Gabo Morain says government is determined to develop creative industry in this country and accord the citizens the opportunity to use their talents to earn a living. Tumelo ya me ke gore re tshwanetse re le Batswana re ipele ka segarona re ikgantshe ka segarona re tlotlomatse ngwao ya rona re emele ka dinao go godisa ditso tsa rona re le Batswana re bo re nne motlotlo ka dikitso tsa rona tse re nang le tsone le talente ye Modimo a re hileng. Mekganya ya dikwaere e nyalana le ka ha puso e dumelang ka teng gore re le Batswana re ka itshetsa ka dikitso tsa rona mo ba re knowledge-based economy. However, Mr. Morain says going forward, they intend to incorporate traditional groups to be part of this event in order to develop a culture that Botswana could be proud of. Lizzie Class, BTV News, Manoko. Kubula Bopedi farmers in the Serowe region say plowing this season has become a challenge due to late rains. They say they depend on rainfall to till the soil, and this time they had no choice but to wait until the land is moist. However, they still remain optimistic that there will be some yield this year. Khorata Maranyani. Botswana's agricultural produce is highly dependent on rainfall. Despite the severe droughts over the years, farmers are not discouraged to practice agriculture. Kubula Bobedi farmers say that although the rains came late this year, they are determined to plow and produce food regardless. Ma temo mona ko ya gampieno e tsamaya sente le a re simolotleiti ka bakela pula ke yone e re kgoreditseng ka nako e re eterwe re rile ditema bile go se go thagolo ke ra gore go ntse hela yana gawe ko no re o le manga ko ne re solelang gore nyame gongwe ha mara thodinyana ka ri yana re taja timwe ngwaga le ngwaga ra lema mme ga re nke re tswaela re itshupere nako e mmidi wa rona o bo se tsola go dimre thagola ya mme gampieno a bona la ile ka bakela pula mme re solela sengwe a re solele gore re tatswa hela. Climate change affects crop and livestock yields worldwide, which will lead to the changes in food consumption and prices of agricultural commodities. Ke eletsa go ipona ke le motho yo le mang tota ke le molemi ke ntsha dijalo ke kgona go ja tshimo e ya nje sa mmai
ga ke re ga ke a bona sepe ke be ke bona go nkgetsitse 20 tsa mmedi tse ke kgonang go dija go ithelela selemo se sešwa jaanong ke maikaelelo le maikemisetso ke gore gongwe re nne le temo e atologileng thata e kgone gore tshetsa. Farmers are encouraged to register for the new Temo le Tlotlo program. Khorata Moranyane, BTV News. Now, the Independent Electoral Commission says they are prepared for the voter registration exercise that commences tomorrow. The Commission revealed that more than 2,000 polling stations and 48 polling stations outside the country are ready for registration. The spokesperson of the Independent Electoral Commission has therefore urged BOTSWANA to register in large numbers. Re bua ka gore dithulaganyo di wetse re lebile tse ile gore tshwana gore di nne teng re di bepele ga Motswana gore a ra goroga go ile gore tshwana go gore a ikwadise teng a ska ipotsa gore o dira eng jang leng o tsana ha kae ke dingwe tse ile gore ane ke dithulaganyo tse ile gore tshwane nka go neta haletsa hala gore di wetse mathophelo othe a ile gore a 2808 a ile gore a mo lehatseng mo Botswana la ile gore a 48 a ile gore a ko mahatseng a sele ke mathophelo a ile gore tare ka moso othe ka nako e beileng a be ile gore Motswana ga ya teng ka nako e le gore o sola gore a ba le teng a ba ithela gore sengwe le sengwe se siame e be ile hela go ipega a ba ikwadisa hela jaaka go tshwanetse. The station commander for Sesretsakhama Airport Police, Superintendent Moloke Sebako, says community policing, neighborhood watch clusters and engagement of private security companies have proved successful. He says these initiatives help the police to keep the area safe over the festive season. Superintendent Sebako encouraged all members of the community where such clusters are based to support them. Solofelo Tombale. The Ministry of Defense and Security has emphasized the significance of community policing and fostering safer communities and economic prosperity. Various police stations across the country, including the Sesretsakhama Airport Police, have rallied behind these community policing initiatives. The station commander has praised the clusters and their private security for their assistance over the festive season. Re na le dikomiti tsa ntebela ke go lebele se ileng gore bontsi ba tsona ile ka malatsi a simologa yana ba thapa kana ba hira di private securities gore thusa mo go lwantse borukutlhi mo dikgaolong tsa bona mme go lo mo ra gore tsetse mosola hela thata ke tsa kgaolo e re itse gore ya tshwenya mo borukutlheng kgaolo ya block 8 le ya block 7 nya ga re se re ne le tiragalo tse dintsi ka gore bontsi ba kgaolo tse o ne ba hirile kana ba thapile bona batho ba go nna jalo. We had some break-ins towards the 24-25 Christmas, so 2 weeks before that we had about 3 break-ins and now I think I engage security for patrolling our streets. So we still have to look at it. We engage security, not festive here. Well before, we are planning to have security all year round. Highlighting the collaboration between the police and the private security companies hired by the clusters, the superintendent expressed their commendable cooperation. Tota support e tswang ga go rona le ba sepodisi ke gore gongwe ya re ba le mo patrolong yana ha ile gore ba ikgobokantse re ntshe mapodisi ba tsamaye le bona ba dire di patrol kana ga ile gore ga rena le bona ke go nna re le rona re le mo di patrolong ya ka rona go itse gore ga nka ke rantsha le podisi go tsena kgaolo le kgaolwana ke gore ga re ntshitse koloi gongwe le dikolo ga mo block 8 ba nne ba heta ka bona ba di tsona di security tsena ba ba le kudisa gore go ba bonang ga gona le sengwe se se belaetsang mapodisi ba se tsiboge. The superintendent and neighborhood watch members encouraged all the members of the communities where such clusters are based to support them to maintain the security of their areas. Solofelo Tombale, BTV News, Gaborone. The Ngojane Police Acting Station Commander Assistant Superintendent Tebogo Daka says a lot of cases go unreported, which impedes on formulation of policies and laws aimed at curbing crime. Assistant Superintendent Daka says reporting crime helps the victims to be assisted accordingly, while perpetrators are brought to book. Both Ngojane and Charles Hill Police applaud the Khomu Kumo operations, which recently set up camp in the area, stating they recorded low incidents of stock theft, which they have been grappling with for the most part of last year. Angela Enosa.
Despite numerous crimes being committed daily, only a handful of them are reported to the relevant authorities and the perpetrators end up getting off scot-free. Additionally, this also hinders formulation of policies as there are no grounds to inform such decisions. Melawana e maleba e addressang situation a e lebeletse gore go iragalang mme kana ga re sa tise dikgantse re a go paledisa badiragatsi ba di-policy go dira policy e addressang seemo. One underreported crime is that of child negligence. Ke yone kgang re kopanetse ka komiti ya village child protection re na le only 2 registered cases mme ga dire gore ga di diragale o tsaya ngwaga o tlhorile go bereka kwa Gaborone ke go neglecta ngwana o ka tswa ile go bereka mme a go se go tlhokomologa ngwana basadi ba golana ga ba di report le mmabuipe ba tla gore ba tla ba boa ga mmabuipe ba kopa dithuso kana motsadi o sala a tlogetse ngwana o ile Gaborone ke mo utlwalla ko ra motswa ke mo utlwalla ko motshudi ke mo utlwalla ko kae ba ra re mmabuipe go na ntse support hela ngwana material support. Meanwhile, in Charles Hill Village, the public is encouraged to ensure they have the right documents, especially when traveling with minors. Mosadi mongwe wa letswala la Zimbabwe o na tsene go ra mokgwebana mme go tsena ga teng a ba fitlha ngwana wa dingwaga tse 4 years. Jaanong ha tsena ha mmamona ba kgona go tshwarwa ke ene ngwana mme sa se dirileng ke gore o na ipolela gore nya o hitlhile ngwana go ra mokgwebana ganye re isitse go ba tshesebe gore ba kgone gore ba e tlhotlhomise ka tiragalo e diragaletse go jaanong molato kana ha o dirile o ka tlholwa madi a kana ka 500,000 kana wa kgolegelong ya dingwaga tse 25 gore 25 years yaanong ha e le gore o sneakile kana o tsene ka ngwana mo a mo hitlhile go ra mokgwebana a sena dipampiri dipe tsa ngwana ka gore na sena natso tse di mo linka le ngwana tse di ka supang gore ngwana o kwa gagwe go a re belaetsa gore go mo tshwantse go na le sengwe sa se dirang. Delinquency is also on the rise. Go na le bana ba dingwaga tse 14 go ya go 11 years bana ba thuba matlo be ba tsatse dinyenyane tseo tse ba ka go direkisang mo gongwe ne ba kgona go ikapela dijo mo lapeng mona ba ja ka gore batho ba se ba seo yaanong kganye re kopanetse le ba SNCD. Both Nojani and Charles Hill police applaud the Kumukumu operations, which recently set up camp in the area, stating they recorded low incidents of stock theft, which they've been grappling with for the most part of last year. Angela Nusa, BTV News, Nojani and Charles Hill villages. We're broadcasting live from Gaborone, the capital, and interpreting in sign language is Sentle Moeng. Now, going on with our stories, BOTSWANA Station Commander Superintendent Batani Lihuma reports that the new year has brought tragedies, including a car accident claiming the life of a woman and an investigation into a case of unlawful wounding involving a minor at the end of the festive season. Tato Ranna. The station commander notes that they entered the festive season without any incident reports, but the situation changed towards the end of the holidays. They have recorded a car accident that happened an hour after welcoming the new year. Katsatsila di-1 hela morago hela re sena go kgaoganya dingwaga tsela gore ne re setse re tsamaile just an hour re sena go kgaoganya dingwaga re nna le kotsi yena gapa botshelo jwa mme yo ngwaga tse 48 kotsi eo e ne diragala mo motseng hela ga dishopong ga ne go etisitswe teng ba emetse go no go kgaola ngwaga teng ka di-30 ra nna le incident ya le gore mo shimanyana yo ngwaga tse 22 wa gone mo mabotsaneng a thaba mosetsana yo ngwaga tse
15 ka sengwe se se bogale mme ya re morago mosimanyana wa sena go dira jalo le ene a ithaba ka sengwe se se bogale mo mpeng mme re ne ra amogela boikuelo ja tiragalo ya go nna jalo ra sianela teng ra itela tota le boammaaruri go ntse jalo mme ne ra ba tsaya ra ba isa ga tleliniking ya rona gone mo mabotsaneng kwa ba ne ba fela ba referetswe ko Johnny Mine Hospital. Despite the unfortunate event, the station commander acknowledges the commendable behavior of BOTSWANA residents during the holidays. All in all, re nnile le di-holiday tse di siameng thata boitshwaro e ne le jone tota le bone gongwe nka ba leboga ke re mme ga ba ka tswelela ba dira jalo tota mo go supa boikarabelo. Meanwhile, 2 men were struck by lightning in Moramusu. Tatoranna, BTV News, Mabutsane. Now, District Number 2 policing area, which covers Palape area, has recorded 2 separate fatal road accidents, claiming 3 lives over the festive holidays. The district's traffic officer, Superintendent Ernest Sisinyi, disclosed that 1 accident occurred at Makoro along the A1 road, another one on the Palape-Maunatlala road. As the festive holidays prompted increased travel nationwide, leading to a surge in traffic, the police also increased their visibility on the roads. The District Number 2 police station, responsible for patrolling A1 road from Redisile to Fole, commenced patrols along the roads from the 18th of December last year to ensure order on the roads. Despite these efforts, 2 fatal road accidents occurred during this time. Ka di 24 nearly accident ko Makoro along E1 yene go thula ni kombi le koloi ya TAS. 4 people were injured. 2 of them were hospitalized at Mahalape and 2 were referred to Nyangagwe. Unfortunately, on the 28th, 2 people who were referred to Mahalape all passed on. Regarding 27, there were an accident in Motseleng, Ejomo Palape, Maunatal. A motor vehicle, Mazda Exceller. The driver lost control. Addressing traffic congestion in Palape, now bustling intersection on the A1 road, Superintendent Sisinyi assures that the situation is being addressed through the deployment of officers until a permanent solution is implemented. Usually, the traveling days. Junctions on 10 in the morning up to 7. It could be better if it could be a dual road, so that 2 vehicles can go at a time. He further applauded his team for their hard work as well as members of the public for their cooperation along the A1 Palape road. Monica Saswayala, BTV News, Palape. And that story brings us to the end of our bulletin for this hour. Laizao Sekeng is standing by with the world of sport. Thank you so much, Khomotsego. Good afternoon. My name is Laizao Sekeng with your world of sport. And in our first story, one of Matlolapata New Year Soccer Tournament organizers, Mr. Aaron Radira, says out of the success of the annual football extravaganza, they now look to set up a trust fund which will play a pivotal role in supporting charitable projects for Mogoritane residents. Radira highlighted this at the end of the games played at Solomon Dihuzo grounds over the holidays. Katlego Khakole.
Radira revealed that over the 3 decades, they have enjoyed huge support from football lovers, and now it is time to use that to empower the community through charitable projects. Mo legatong le le go pele la go registera Mogoditshane tota Matlola Pata Trust e leng gore ka yone jaanong re hetola maikeelelo ka re kgonne go kopanya tšhabe ya rona e bile le lona go ntle le setse le tla le re emanokeng se se latelang jaanong ke go dira ka diatla jaanong go dira la yone tšhaba yone ya rona e re se bolong go e emanokeng kana e re emanokeng ka dilo tse di harologaneng. The former township rollers defender says they are determined to use the annual football festival trust fund to bridge the gap between the fortunate and less fortunate. Mme go molemo jang go ka thusa gongwe re sa thuse hela ka bo dijo re thusa ka dilo tse di tshwanang le dikago le tse dingwe hela tse di harologanang e le gone go bona jaanong gore re a kae se rra se ke a solohetsa gore jaanong it is our next mission. We have achieved our first objective ya go kopanya tšhaba. The next one now is to build up tangibles tse di tlebeng di emeletsa tšhaba ya rona re itse jaanong gore re berekela kae a ke go agela batho a ke go ba tsenyetsa metlakase ba ba tlhaelang a ke go direla dikgotla tsa rona tsa Mogoditshane kana ke go dira eng hela sa community ke gone ko re yang teng jaanong. Matlola Pata New Year's football tournament, which entered its 31st year, has developed over the years to include development matches and ladies categories. Katlaho Kakule, BTV Sport, Mogoditshane. And now moving on, Shinkisha are the champions of Hamalete constituency tournament after a 1-0 victory over Letloa SC at the finals in Ramotswa. The third edition of the tournament was sponsored by Member of Parliament for Ramotswa, Mr. Lefoko Moagi, to the tune of 180,000 pula. Ryan Kangwanyani. Shinkisha went into the finals match after a 2-0 victory over Supremes, while Letloa SC knocked out Super Dolphins 3-0 in the other semi-final. The two teams met in the 2022 edition, where Letloa got the better of Shinkisha via a penalty shootout. However, Shinkisha came back strong the following year, taking the title after a 1-0 victory. The 2023-2024 finals match gave either side a chance to secure a second title, and Shinkisha opened the scoring on the 14th minute through Stuart Moretti. In the second half, Shinkisha remained in control of the match but were unable to double their lead. 8 minutes before full time, Letloa were given a golden opportunity to level matters as they were awarded a free kick. However, luck was with Shinkisha as the ball hit the post and went back into play. That was the last major talking point of an exciting contest as Shinkisha held on to lift their second Hamalete constituency tournament festive title. A tough one indeed, but we didn't have a very strength to line up on class. But we are playing a better team. They came to us, one small mistake, Baragora and Arakono the boys, Badira Matlo, and we tried to have time towards Metro Hela. That's when the Risimalango Baganya Dilo. But all in all, a good game. I would say it's the second tournament key winner. In the defender against Shinkisha, Bale Andana. Can see what I'm going to can see what I'm going to for the second time. Kimotoering Haki, coach, Kokon Level, teammates, some Kayana Lesa, Kavan Kabericala Hakai. So, to read a home game, the Honola Teletoa, Laraniki Soles or Taya with 3, make one noto like a professor. So, Tonazan Garissa, Sangaribua. Darna, it's a lesson, Monowaha. I beg you, solo hello, and a holoya, ever crazy. In Lily implement a Hosako, covered the Moa, radio, but the Arompeno, the called Matata motion. My Temola Nagona, Eroha Copile, tournament, community and a benefit of the benefit and got the home, more lang, Ratsamic or some gala for charity, whatever say, Timidis will not say percentage in way, when somewhere we say, Mine is just to thank the Honorable MP and Minister to host and fund tournament at this magnitude. Because remember, we had one court, and this is the continuation of the tournament in a fully financed, sponsored by him. So the success ya tournament na tota wa bona BOTSWANA ba itumetse
and balete ba itumetse. I wish re ka be re na le this facility to host a tournament e tshwana le, but tumelo ko re go a lebega go ta heletsa go ile ko. Champions of Kgamalete constituency tournament walked away with 16,500 pula, while Letloa SC pocketed 10,000 pula. Bronze medalist Supreme SC banked 7,500 pula, while Super Dolphins, who finished fourth, went home with 4,000 pula. Ryan Kengwenyane, BTV Sport, Ramotswa. And finally, Valley FC defeated KK11 3-2 through a penalty shootout to lift the 2023-2024 Manso Challenge Trophy. The 5-day tournament, which was held at Manso Village in the Queen region, attracted 8 clubs from surrounding villages. Budulo Mohorosi. KK11 were the quickest of the block, taking control of the match in the first half. Few minutes before the break, KK11 took the lead as Valley defense caved under pressure. In the second half, Valley FC mounted a fierce comeback to draw level, forcing the match to be decided at the spot kicks. Valley FC players managed to hold their nerves and converted 3 spot kicks, while KK11 only managed to score 2 goals to give Valley FC a narrow 3-2 victory. Second half no right now because first half up to 20 minutes no, don't panic, be calm, let's call hela pelu, let's call tsosa ke se re tlo go ba jehela sentle ha ile gore go kapalelana ke tshepa go liami le lona ke a le tshepa go di penalty. Game plan ya rona it was nelela gore re go pressa sa go godimo, and then re ha re sana re pressa ha ba wina ha ba ra attacker e be re khona go absorb pressure e be re khona go batsa ka di counter attack. Motshameko ke sengwe sa dilo tse di botlhokwa mo go rona. Re ntse hano re itumetse ka kagiso, re salwe, re bonana, re itsanye ka tsela yo kere ke eletsa gore re tswelle jalo. Ke kopa gore re le borre re le seng go khokgontsha bomme, re le se go khokgontsha bana ba bannye. Ra vere dikganyana tsa bo gore ga gona di Christmas bana ba tsoma malapeng ba bolana ba ire dilo re ba keepa busy ka go ba biletse mo ba leng gore dikganyana tse tsene ba tsoma go tsone ba focus ba itirele bokamoso ka re bolo ke yone e ka tlhabolang boitsholo ba ngwana. The tournament, which for the first time collaborated with the Office of Member of Parliament for Molepolle South, featured 8 football clubs from the Manso area and surrounding villages. Budulo Mohoros, BTV Sport, Manso. And that is it for sport this hour. I'll be back with more at 5 o'clock. The L'Oreal Foundation is awarding and celebrating women in science for the last 25 years. The reason for it, women scientists were made invisible for as long as science exists. Their discoveries and contributions were hindered, silenced, even stolen.